Всем привет, дамы и господа, вы на моем канале, меня зовут Артем, и мы продолжаем прохождение Mass Effect 2, это Legendary Edition, соответственно. В прошлой серии мы были в системе Терминус, отбивались от коллекционеров, там мы встретили Кайдена Оленко, он отказался с нами сотрудничать, якобы, как и сейчас мы... Сейчас у нас... также мы с призраком поговорили, сейчас что же у нас сейчас-то, какие у нас там задания? О, новые какие-то квесты появились. Да, мы, кстати, Крогана хотели открыть, остановить коллекционеров, это понятно. Джейкоб, дар величия. Джейкоб хочет пообщаться с вами по личному делу, надо с Джейкобом поговорить. Миранда хочет пообщаться с Мирандой поговорить. Цербер, так, предоставил вам информацию о недавних сделках серого посредника. В ней могут оказаться сведения, которые нужны Ляре Тессоне, чтобы выяснить его местоположение. Интересно. Тейн Криус. Биотик, специалист по быстрому устранению цели, отличный снайпер. А это мы продолжаем команду еще набирать также. Юстицара Самара, Азарис, биотической силы близко к уровню матриарха. Тализора Васним, эксперт по боевой технике и взлом компьютерных систем. Большой опыт инженерной работы, знаком с устройством Нормандии. Интересно. Пошлите, откроем сначала капсулу сына Акира, так скажем, если это можно так выразиться. Ну или поговорим с Джейкобом. Я даже не знаю. Давайте с Джейкобом сначала поговорим. Commander, sorry I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. Always have time for my crew. What is it? As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But... well, I got pinged by a ghost the other night. Family. Что стряслось? My private log got an update about the Hugo Gernsback, the ship my father served on. It sent an SOS last week, reporting a crash and requesting a rescue. Shepard, that ship went missing 10 years ago. I hadn't talked to my father for 3 years before that. I've buried everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over. It's been too long. Ну ты хочешь все проверить. If the coordinates aren't too far out of our way, I could at least verify the wreck. Who knows, maybe there is actually someone out there. I want to also mention that I don't make a habit of looking for random SOS signals. This was passed to my personal log through Cerberus filters. Да, проверим. Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good to close the record. Да, поможем Джейкобу. Так, а где же у нас Миранда? Shepard, the tank you recovered from Corliss indicates stable Krogan life signs inside. It is in the cargo bay, should you wish to investigate. Да, Крогана мы исследуем. Сейчас я просто забыл, а где Миранда у нас находится. Это Мордин тут, по-моему, его так зовут. Так, куда же мы хотим отправиться? Отсутствует Миранда Лоусон. Давайте с Мирандой поговорим. Нет, она не здесь, не здесь. Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. Спасибо, Сузи. Здесь у нас работает доктор Чаклас, который у нас из первой серии, кстати, работал. Yes. If I hadn't joined Cerberus, I'd be abducted by the collectors right now. Wow, you really dodged a bullet. Yeah, I couldn't take that. Так, здесь у нас Гарус. Shepard, need me for something? Да нет, Talk to you Гарус. later, Garrus. Все в I'll be here порядке. if you need me. Не могли бы вы подсказать мне, где находится Миранда? Кабинет Миранды, вот она. Hello. Shepard, I find myself in the unpleasant position of asking for your help. I don't like discussing personal matters, but this is important. Конечно. Miranda, you're one of my crew. Tell me what's on your mind.
My father was extremely wealthy. He wanted the ideal daughter, and he paid a great deal to genetically tailor me. When I learned that my father was more interested in controlling a dynasty than raising a daughter, I left. И он And нашел I'm тебя? guessing he caught up with you. My father has given up coming after me. And he's not stupid. He won't cross Cerberus. But this isn't about me. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. So you think your father has tracked her down? Precisely, Commander. My sources indicate he knows that she's on Ilium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. What do you Хорошо. need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nurse Astra docking bay. Илиум. Понятно. С Джейкобом поговорили. С Мирандой поговорили. Пойдем откроем... Крогана откроем, посмотрим. Так, и где у нас там он находится? Джек, Заид, Кроганский модуль. Давайте посмотрим. Здесь у нас что находится? Инженерная палуба. Что-то ядро трясется, как будто бы оно на пределе. Надеюсь, оно не рванет. Интересно, Цербер предаст нас или нет? Мы же все-таки не на них работаем, мы работаем для себя, чтобы остановить жнецов. Возможно, они нас с этим, так скажем, подстегивают, держат на поводке. То, что мы боремся со жнецами, на самом деле это не так. Здорово, Джек. Hey, Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. Удалось что What's найти? in them? Your friends at Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just know it. Расскажи What's мне your о history Цербере. with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. Каюту получше You не don't have хочешь? to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. You know, this ship is a powerhouse. You could go pirate. Live like a king. I could help. We have to stop the collectors. I don't have time for piracy. When this is done, we'll either be dead or out here in space with this ship. Think about it. Lots of creds. Freedom to go wherever you want. And all the mayhem and fighting I could want. Тебе нравится What is убивать? it about killing that fascinates you so much? I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Simple. I Понятно. should go. Yep. Чокнутый Джек Воробей в женском обличии. Даже Джек Воробей будет немножко поумнее, чем она. Так, а кого мы еще здесь не нашли? Здесь должен быть еще правый грузовой трюм. Шлем кровавой стаи. А я не могу использовать наблюдение? А, нет, могу. Там просто меняется изображение. Джокер. Реактор. А вот и Кроган, нет? Нет, это главный мостик. Ну и все по кругу, понятно. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call it Jesse. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I'd give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Угу.
Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. Прикольный No chance корабль. of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. Понятно. Кровавых стая. Isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Ну прям какой-то музей здесь устроил, Заид. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Tough fight on Horizon. I fought slavers and kidnapping rings, but nothing like that. Some slavers took a little girl on a colony in the Skepsis system. Girl woke up, fought her way out, got picked up by my band well on her way to Omega. 8 years old. She'd have had no chance on Horizon. Jack, Subject Zero, whatever you call her. Hell of a girl. Could have used a destructive little bitch like that 10 years ago when we dropped blind into the Krogan DMZ. Took out a lot of Krogan that day, but we lost way too many men. Угу. А мусор весь отсюда, он отсюда убирается вообще? Нет мусора? Для чего эти... Угу. А ачивку дадут? Ладно. Понятно, Заид. А где Кроган-то находится? Интересно. Неужели я что-то пропустил? Явно не здесь. Значит, внизу где-то. Почему я не могу выйти вот в ту зону? Там, где склад большой. С той стороны. Это все одно и то же, просто с разных сторон. А, вот, левый грузовой трюм. Вот он. Че, давайте попробуем выпустить его. The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. Угу. Он в Did сознании? he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Он опасен? Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. Okir's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. Есть что-нибудь What can you странное? tell me about this guy? Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. Открывай. Stand by. I'm gonna open the tank and let him out. Cerberus protocol is very clear regarding untested alien technology. Выполняй I won't be приказ. second guessed on my own ship by my own ship. Do it. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are yours. И все последствия.
Human. Male. Before you die, I need a name. Так, может быть и ошибка, то, что мы его выпустили. А может быть и нет. Ты получишь нечто большее. I'm Конечно. Commander Shepard of the Normandy. Not your name. Mine. I'm trained. I know things. But the tank, O'Keer couldn't implant connection. His words are hollow. Warlord, legacy, Grunt. Grunt was among the last. It has no meaning. It'll do. I am Grunt. If you are worthy of your command, prove your strength and try to destroy me. Почему You Грюнт? wouldn't prefer O'Keer or Legacy? It's short. Matches the training in my blood. The other words are big things I don't feel. Maybe they fit your mouth better. I feel nothing for O'Keer's clan or his enemies. I'll do what I'm bred to do. Fight and determine the strongest. But his imprint has failed. Without a reason that's mine, one fight is as good as any other. Might as well start with you. Пока у меня нет причин поступать иначе, драка с тобой ничем не хуже любой другой. Я могу... Так, это что же... Я могу найти тебе причину другую. I have a good ship and a strong crew. A strong clan. You'd make it stronger. If you're weak and choose weak enemies, I'll have to kill you. Our enemies are worthy. No doubt about that. That's acceptable. I'll fight for you. I'm glad you saw reason. Offer one hand, but arm the other. Wise shepherd. If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. У нас есть Грюнт. Он выглядит сильным. Сильный парень. Shepherd, Хочу поговорить о Just тебе. checking in, making sure you're acclimatizing. humans talk too much. Like the tank. Come back later. Задание. What are your thoughts about our mission? I fight. Doesn't matter who for. Did O'Keer give you any imprints about the collectors? I see blurry ships, guesswork about strength. Nothing to help pick a weak spot and tear. O'Keer spent all his time on old hatreds. Whatever he had, it was used up when he made me. Отряд. What do you think about the crew? Good bunch if they stay out of my way. Dead bunch if they don't. Train them good if you want to take on collectors. Some of these aliens are too smooth. Улучшение. Anything in your tank imprints that can make use of the resources we found? Might have something I could put together. Don't know how useful it will be. Интересно, что же он знает. Улучшение пистолета, снайперские винтовки можно улучшить. Это уже улучшено. А вот точность штурмовых винтовок не улучшена. Улучшение брони, силы биотического удара. Это все уже стоит. Силы биотического удара можно сделать. Нет. Shepherd, Anything in your tank imprints that can make you... Угу. Усовершенствование модульного отсека и прототипы какие-то интересные. Жесткое укрепление кожи, кибернетическое улучшение. Ваш уровень здоровья возрастает на 10%. Хочу. Shepherd, Anything in Улучшение. your tank imprints that might... Так, курс переподготовки. Пройдя курс переподготовки, Шерп может заново распределить очки на изучение умений. Нет, это нам не нужно. Броня Цербера неинтересна, хотя выглядит вроде бы прикольно. Кроганский дробовик. Грюнт получает крупнокалиберный дробовик Клеймор.
Так, вооруженный, изготовленный экспериментальный прототип оружия для Грюнта, запрещено стандартными консула по оружейной безопасности. Отдача Клеймора достаточно для того, чтобы сломать человеческую руку. К счастью, Грюнт не человек. Давайте сделаем. Я думаю, сделаем ему. Shepard, Anything in your tank? nothing else I can think of. I'm no tech. Enjoy what you got. Ничего не могу, я не техник, довольствуюсь тем, что есть. That's Понятно. all for now. Shepard, Так, ну... Теперь на нашей стороне будет сражаться огромный, преогромный Кроган. Так. Дар величия. Можно Джейкобу помочь, в принципе? Давайте Джейкобу поможем изначально. Commander, you've received a new message at your private terminal. Новое сообщение. Incoming message from Admiral Stephen Hackett, Alliance HQ. Commander Shepard, I need to discuss a sensitive matter with you privately. I'll take this in my quarters. Угу. Вызов в каюту. Commander, thank you for your time. I'll keep this brief. We have a deep cover operative out in Batarian space. Name's Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson recently reported that she found evidence of an imminent Reaper invasion. So why call me? Just this morning I received word that the Batarians arrested her. They're holding her in a secret prison outpost on terrorism charges. I need you to infiltrate the prison and get her out of there. As a favor to me, I'm asking you to go in alone. А зачем в I have a hell одиночку? of a squad with me. I'm sure they'd help out. Kenson is my friend. If the Batarians see a squad of armed soldiers, they'll kill her. This is serious, Commander. Go in with discretion, or don't go at all. What else can you tell me about the operative? Amanda's a top scientist and Alliance agent working in Batarian space. It's a deadly assignment, and she's one of the few up to the challenge. She and I go back pretty far, Commander. I won't let her rot away in a Batarian torture camp. Ну, спасем, I'll make понятно. this a priority. The prison is hidden underground in a Batarian outpost in Aratat. I'll upload the coordinates now. Once she's secure, confirm her discovery. We'll debrief you when you're back. Got it. Hackett out. Конец связи. Спасем, что ж теперь поделать. Так. Я хожу вот в такой, да? В такой хочу ходить. Так, погнали на задание. Нет, это не то. Журнал. Нет, нам нужно Джейк, удар величия. Отправляйтесь на AU. AU. И где же находится это AU? Уже забыл, как летать здесь. Это ретранслятор. AU. Илюм завербовать Юстицара, завербовать наемного убийцу, помочь Миранде. Нет, помочь Джейкобу сначала. Да, сначала Джейкобу поможем. Так, а где тут у вас заправиться? Покупка топлия полный. Ну, дронов возьмем хотя бы. Альфа-дракон, помочь Джейкобу.
вход в систему. Так, и где здесь? Я помочь Джейк. Здесь находится, понятно. Здесь всего 2 планеты. Вход на орбиту. Есть тут что-то полезное? Здесь есть немножко. А вот было. Probe launched. Ну и сюда один. Я думаю, хватит. Что-то эта планета особо-то и не выглядит какой-то прям. Да, здесь другого ничего и нету. I have detected an anomaly. Планета 2175 Эя — это дальняя планета, имя которой было дано в честь ученой Азари, находилась в списке запрещенных ретрансляторов, которые ведут в неисследованные районы космоса. Немногочисленные, полученные с автономного зонда данные касаются 2 планет, вращающихся вокруг белого карлика. Ваше собственное сканирование дало более интересные результаты. Планета расположена в жизненной зоне звезды. На ней есть океаны из жидкой воды и разряженная азотно-кислородная атмосфера, пригодная для углеродной жизни. Возможно, это до сих пор не исследование планеты Сад. Период обращения 7,3 земных года. 31 час в сутки. Ну что, уже здесь где-то нам? Звуки страшные. О. I have found something. Ну, полетели. Посмотрим, кто там включил маяк. Хочу Грюнта и Джейкоба с собой взять. Так. Хочу совершенства в бою. Выберите улучшаемое умение. Десантник. Ваша постоянная жажда боя увеличивает урон, наносимый вашим оружием и силами, а также штурмовую скорость. Здоровье плюс 30%, урон плюс 15%. Герой отступник плюс 70, увеличение урона. Ага. Пехотинец. Ваш инстинкт самосохранения позволяет вам сосредоточиться на бое и дополнительно увеличивает урон, наносимый оружием, штурмовую скорость и продолжительность действия биотических сил. Урон плюс 9, а здесь плюс 15. Штурмовая скорость плюс 40. Герой-отступник плюс 100. Длительность действия 15%. Да нет, десантник, наверное, и здоровье, и урон побольше. Штурмовую скорость. Штурмовая скорость тоже побольше. Самый оптимальный вариант, наверное. Да, десантник пусть будет. Все, десантник. У Джейкоба здесь что? Автораспределение, Джейкоб. Что ты взял? Зажигательные патроны. И Грюнт. Автораспределение. Зажигательные патроны и оглушающий выстрел. Кроган Берсерк. Увеличивает урон, наносимый оружием Грюнта, и запас его здоровья. Позволяет ему использовать регенерацию Кроганов. Прикольно. Так, Шепард. Штурмовая винтовка. Да мне пока устраивает она, в принципе, но я бы уже поменял. Пистолет у нас нормальный. Излучатель частиц подходит. У Грюнта... Да, у него клеймор стоит. И у Джейкоба... Они сами выбирают лучшее оружие, я так понимаю.
have run a scan of the ship. I detect no life signs, but there may be useful technology or information still inside. Угу. Ну, погнали, посмотрим. Hostiles are cleared. Какую там можно найти There it полезную. is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Вот и корабль сам, Looks действительно. like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Запчасти. Запись офицера. Along with this anymore. We've done horrible things to the crew. The conditions they're in, they don't understand what we're doing to them. Distract them for 2 seconds and they forget what you did before the bruises show. It's got to stop. I'm talking to the others as soon as... Как только неизвестно, что произошло. Toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years, 237 days, 7 hours. Охренеть. Включенный маяк. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Что за местная еда и расстройства? Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Аварийные Who's in command of протоколы. this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent. First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Протокол Why активации wasn't the маяка. beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours, following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback. Activation was triggered remotely after 8 years, 237 days, 7 hours, on the authority of acting captain Ronald Taylor. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Интересно. I assume unsafe deceleration refers to the crash. Give me the details. Following an unspecified impact and sublight drive failure, the Hugo Gernsback made an unscheduled descent at 465% of theoretical recommended suborbital velocity. The Hugo Gernsback then decelerated at 782% of theoretical recommended approach velocity, sustaining significant damage to investment and crew. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. That long? He's got it. Еще вон там что-то есть, можно посмотреть. Странно, маяк вот этот, который он говорит, то, что маяк был включен удаленно. То есть маяк был запущен удаленно. А почему маяк не работал? Запись удалена. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Имя и Who are звание. you? What was your rank on the Gernsback? I can't think. The leader thinks for us and we serve. So we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He exiled them. So they hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Hunters, Охренеть. they won't stop until the leader is dead.
Kill them. Agents of the liar. He will not escape. Вообще чокнулись. Gotta hurt. I've got no shield. One more. Headshot. Мы даже корабль еще не осмотрели. Come on over. А вот я скиллы начал использовать. Не сильно, но начал. Как они больно пробивают, если честно. Но одичали не то слово. Что-то здесь не так. Так, ну туда мы сходим потом. Погнали, ладно, на корабль сначала. You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. Да, нам нужен тот, кто сможет это все объяснить. Она реально чокнулась. Есть ли тут вообще что-то на корабле? Если они живы, живут на острове, мне кажется, все полезное они отсюда уже вынесли. Мы здесь все застряли. Здесь все свихнулись. Опа, 3000 денег. Так, поехали. Вот. Я не вижу. Вот. И... Вот. Что-то я так долго тупил, вообще не мог увидеть. Охренеть. То есть это все, что у нас есть. Дальше мы никуда пройти не можем. Угу. Понятно. Ну, погнали дальше тогда на остров. Странно, неужели тут правда нельзя ничего есть? А вот, наверное, тот, кто вождь, ну, главный управляет этим племенем, тот, наверное, он и вообще не ел эту еду. Или он к ней невосприимчив. Робот без обшивки. Is that a settlement? They better be friendlier than the beach group. I need answers. Мне нужны ответы. Джейкоб, мне кажется, они не могут разговаривать.
from the same clan that attacked us. Все они женского There aren't any пола. men here. Maybe it affects genders differently. Makes males get violent. If the males were exiled, they die or get stronger. How else should it be? It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are cursed with his face. You certainly seem to have a way with words. You heard her. I have his face. My father forced the crew to eat toxic food. What the hell? Вот именно, что за черт. He has a cruel face. His cruel face. Что если его отец... What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. Да это точно культ. Твой батя чокнулся на этом острове и хочет всеми управлять. Заставил жрать их еду. Your captain demands obedience. Weapons are forbidden. Your captain demands obedience. Weapons are forbidden. One more. Tactic. Please, here. You could end it. You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Чокнулись. Что такое? Jacob, what does it say? It's a crew logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. It wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers. Охренеть. Pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop it. Зачем сигнал So сейчас? why call for help now? The surviving males are changing. Everything he did is coming back to bite him in the ass. 9 years. Why didn't he set it right? I need to find this man. Понятно. Он был тут королем, у него были женщины, мужчины, он их всех изгнал. А теперь, когда мужчины одичали, он... Ну, они пытаются убить, наверное, его. Вот. Из-за того, что они пытаются его убить, он решил позвать на помощь. Включил маяк. По-моему, так. Ой-ой. Ой-ой-ой. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. The old dead are posed. A warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Говорит, удалось ему выжить. На самом деле ему не удалось выжить. Я думаю, он умрет. Как же больно делают роботы. Выбора не было. He had plenty of choices. Too late to blame his victims. I've got him! Collision proximity warning. Excuse me. Gravity
someone's mean mother, huh? Опа. Up front! No shield. Right on your ass. Жирноватые они, конечно. И делают больно. Сейчас, секундочку. Есть тут у меня одно оружие. Ну а тут вроде бы и они не достают. Yeah, right on your ass. Impact event. Backup systems incoming assistance. Ой-ой, промах. Excuse me. Я же не умру? Да нет. Да, слава богу, мы появились. Рональд Тейлор. Да, так оно и есть. Поразвлекся, а теперь хочет выбраться. Yeah, right on your ass. Как бы мне не хотелось пожалеть Джейкоба, но если его отец вдруг нам придется делать решение, я думаю, что решение оно уже как бы принято. Если он не постарается объясниться. Да хотя что тут объясниться, он специально выключил маяк сам. Throwing people away. This thing is not my father. Да, это существо твой отец. Little piece of crap. Nice. Shield that failed. I've got him. Ой-ой-ой. А это нехорошо. Нам бы что-то такого плана. Ну, эта штука нормально ее пробивает. Кстати, вот другая пушка, которая электрическая, она пробивала еще лучше. On the ground now. Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Какие объяснения? Ну, вообще, в принципе, можно его выслушать, но я думаю, у него каких-то конкретных объяснений мы не услышим. Так, я думаю, мы уже... Ну, там еще чуть-чуть идти осталось. Я думаю, мы уже пойдем в следующей серии к отцу Джейкоба и услышим уже, наконец, его, наверное, объяснение. Вот. Оставайтесь со мной, продолжим уже в следующей серии, дамы и господа. Всем спасибо за просмотр, всем покедова.